El invierno de 1870 llegó a París con un frío que no solo helaba los huesos, sino también el alma. La ciudad, que siempre había sido el centro de la elegancia y la buena vida, estaba sitiada por el ejército prusiano. 240,000 soldados rodeaban cada salida, cada camino, cada puerta. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. París estaba atrapada. Al principio la gente pensó que sería cuestión de semanas. Los franceses eran orgullosos. El gobierno prometía que pronto llegarían refuerzos. Pero las semanas pararon y los refuerzos nunca aparecieron. Lo que se comenzó a desaparecer fue la comida. Los tenderos miraban sus estantes vacíos sin saber qué decir. Las panaderías abrían temprano y para el mediodía y no tenían nada que vender. Las mujeres hacían filas de horas bajo la nieve, apretando los niños contra el pecho para darles un poco de cala. El pan, ese alimento sagrado para los franceses, se convirtió en un lujo. Luego se acabó la leche. Luego los huevos. Luego la carne de verdad, la de vaca y cerdo, simplemente dejó de existir en los mercados. La gente empezó a mirar lo que siempre había ignorado. Los gatos que dormían en los tejados, los perros que vagaban por las calles, las ratas que correteaban por el seno cuando cae la noche. Los más pobres fueron los primeros en atreverse. Una rata bien gorda, decían, sabía pesado al conejo si se cocinaba con paciencia y mucho ajo. Pero para los ricos, para esos burgueses acostumbrados a cenar en los grandes restaurantes de los boulevards, como rata era una humiliación imposible de recepta. Ellos necesitaban algo mejor. Algo digno de su posición. Y es algo, por extraño que parezca, caminaba en dos patas dentro de las jaulas del Jardín de Aclimatación. Este lugar no era un zoológico común. Era un parque elegante, lleno de animales exóticos traídos desde las colonias francesas y desde los rincones más lejanos del planeta. Las familias adineradas llevaban a sus niños los domingos para ver a las cebras, los antelopes, los camelos. Había animales de la India, del África profunda, de Australia. Eran criaturas que nadie en París había visto nunca. Y su presencia era un símbolo del poder francés sobre el mundo. Pero el hambre no entiende de símbolos. Cuando la carne de caballo comenzó a escasear, alguien lanzó la idea. Y si los animales del zoológico pudieran alimentar a la gente. Al principio parecía una locura. Eran animales valiosos, únicos. Pero el hambre aprieta el estómago y afloja la conciencia. Los primeros en caer fueron los más pequeños. Los wallabies australianos, esos marsupials simpáticos que saltaban entre los árboles, desaparecieron una noche. Nadie preguntó qué había pasado con ellos, pero al día siguiente en algunos restaurantes del centro ofrecían un plato nuevo, ragu de canguro con salsa de vino tinto. Los críticos gastronómicos, esos señores de bigots perfectos y palabras rebuscadas, escribieron que la carne era tierna, un poco seca tal vez, pero aceptable si se marinaba bien. Luego llegó el turno de los antelopes. Eran animales grandes, con mucha carne en sus cuerpos delgados. Los carniceros aprendieron a cortarlos como si fueran terneras. La carne de antelope se vendía cara, muy cara, solo al alcance de los bolsillos con fondo. El pueblo miraba desde afuera, con hambre de verdad, mientras los ricos probaban bocados exóticos y presumían de haber comido animal salvaje. Los camelos también fueron sacrificados. Su carne, dura y fibrosa, necesitaba cocciones largas. Pero en una ciudad donde el hambre crece cada día, nadie podía permitirse despedicionada. Los cocineros más creativos inventaron guisos y estafados que disimulaban la textura con hierbas y verduras, aunque las verduras también empezaban a escasear. Y luego estaban los osos.
Dos enormes osos pardos que habían legado desde los Pirineos a nosotros. Eran los favoritos de los niños. Con su manera torpe de moverse y sus ojos pequeños y brillantes. Pero hoy en día, los niños llegaron al zoológico y encontraron la jolavacia. Solo quedaba el olea a humedad y paja vieja. Los osos se habían convertido en fillets. Los periódicos de la época, esos que aún se imprimían con papel de mala calidad por las escasez, publicaban recetas. En serios. Daban consejos sobre como cocinar cada animal exótico para aprovechar mejor su carne. Era surrealista. Mientras las balas prusianos silbaban en las afueras, los parisinos leían en sus casas frías la mejor manera de rezar en costa de Sebra. Pero el plato fuerte, lo que realmente marcó aquel invierno de locura, fueron los elefantes. Se llamaban Castor y Pólux. Eran dos elefantes indios enormes, con sus orejas grandes como mantas y sus trampas curiosas que saludaban a los visitantes. Habían llegado a nosotros y se habían convertido en las estrellas del parque. Los niños les levaban manzanas cuando las había. Los fotógrafos los retrataban con sus largas cámaras de fuel. Eran parte de la familia parisina. Pero el 31 de diciembre de 1870, en la última noche del año, alguien tomó la decisión. Los elefantes serían sacrificados. No fue fácil. Eran animales grandes, pacíficos, que miraban con sus ojitos pequeños sin entender nada. Hace falta mucha gente y mucho tiempo para matarlos y despezarlos. Cuando terminaron, la carne se vendió a precios imposibles. 20 francos la libra. Cuando un obrero ganaba 3 francos por jornada completa de trabajo. Solo los ricos, los verdaderamente ricos, pudieron llevarse un pedazo de elefante a su mesa. Se deja que la carne era oscura, de un rojo intenso, con un sabor fuerte que recordaba al jabala pero más dulce. Los cocineros la preparaban de 1000 maneras, en fillets gruesos con salsa de pimienta, en guisos largos con vino tinto, incluso en embutidos. La trampa, especialmente, era considerada un manjar, la parte más tierna y sabrosa del animal. Mientras tanto, en las calles, la gente común sobrevivía como podía. Las rotas se habían convertido en el plato popular. Los niños aprendían a cazarlas con palos y trampa caseras. Las madres las cocinaban en guisos con lo poco que quedaba. Una cebolla si había suerte, un poco de manteca rancia. Los gatos también desaparecieron de los tejados. Los perros, esos compañeros fieles, dejaron de verse por las calles. Nadie quería pensar demasiado en lo que eso significaba. Los precios se volvieron locos. Un conejo, si alguien tenía la suerte de encontrar uno vivo, costaba lo mismo que un mes de trabajo. Las palomas de las plazas, esas que siempre habían sido parte del paisaje, fueron cazadas hasta cosa desaparecer. Los jardines públicos fueron excavados en busca de raíces comestibles. No quedaba nada. Y el frío seguía. Ese invierno fue especialmente duro. Como si hasta el clima quisiera castigar París. La gente quemaba los muebles para calentarse. Quemaba los libros, los cuadros, todo lo que hubiera. Las calles estaban vacías, cubiertas de nieve sucia, y por las noches solo se escuchaba el silbido del viento y algún que otro disparo a lo lejos. Los restaurantes más lujosos, sin embargo, seguían abiertos. Ofrecen menús especiales de asedio, con platos que hoy numbers pasan sacados de una pesadilla. En uno de esos restaurantes, el Voisin, famoso por su cocina elegante, ofrecieron una cena de nochevieja que posó a la historia. En el menú se podía leer, consom de elefante, terrina de antelope con trufas, lomo de lobo con salsa de ciervo, gato asado con garnition de rodas. Y de posta, un pudding de frutos secos, de esos que aún guardaban en las despensas.
Los comensales, vestidos con sus mayores galas, comían aquellos platos extraños mientras brindaban con champán Francis, ESQ todavía quedaba en las bodegas. Afuera, la gente se moría de hambre y frío. Adentro, los ricos celebraban la llegada del año nuevo probando con de animals que nunca debieron estar en un plato. Cuando finalmente París se rindió, el 28 de enero de 1871, la ciudad estaba irreconocible. Más de 60,000 personas habían muerto durante el asedio, la mayoría de hambre y enfermedades. Los animales del zoológico ya no existían. Solo quedaban las jaulas vacías, las puertas abiertas, el silencio. La gente salió a las calles cuando los prusianos abrieron los caminos. Llegaron trenes con comida de verdad, con pan fresco y con de verdad, con leche para los niños. Pero la marca de aquellos meses quedó para siempre en la memoria de los que sobrevivieron. Los viejos parisinos contaban la historia a sus nietos. Del invierno en que comieron rata. Del año en que los ricos pagaron fortunas por un filete de elefante. De cómo el hambre puede volver loca a una ciudad entera, hasta el punto de devorar sus propios sueños exóticos. Hoy, cuando paseamos por París y vemos sus bellos edificios, sus boulevards elegants, es difícil imaginar que hace poco más de 150 años, en esas mismas calles, la gente cazaba rodas parisina y los elefantes del zoológico terminaron convertidos en fillets para los paladares más exigentes. Pero pozo. Y quienes lo vivieron jamás pudieron olvidarlo, para diciembre de 1870, el hambre en París ya no era una amenaza lejana. Era una realidad que caminaba por las calles, se sentaba en las mesas vacías y lloraba en las cunas de los niños. La ciudad llevaba 2 meses sitiada y las reservas de comida habían desaparecido por completo. Lo que quedaba se vendía a precios que solo unos pocos podían pagar. Los mercados ofrecían un espectáculo triste. Los puestos, antes llenos de colores y olores, ahora mostraban productos extraños. Un vendedor ofrecía media docena de rodas muertas, colgadas por la cola como si fueran conejos. Otro mostraba un gato flaco, y despelejado, esperando encontrar un comprador con hambre suficiente y bolsillo medio lleno. Las rodas se vendían a un franco cada una. Un gato costaba 7 francos. Para hacerse una idea, un obrero ganaba unos 3 francos por jornada completa de trabajo. Pero lo más curioso de aquel diciembre no era lo que comían los pobres, sino lo que empezaban a comer los ricos. En los restaurantes elegantes de la calle Royal y los boulevards, los menús cambiaron por completo. Desaparecieron los fillets de ternera y los polos asados. En su lugar, aparecieron nombres que nunca antes se habían visto en la carta de un restaurante parisino. El restaurante Voisin, uno de los más famosos de la época, se convirtió en el epicentro de esta nueva cocina de emergencia. Su dueño, un hombre práctico llamado Belleau, entendió rápido que la única manera de mantener el negocio abierto era adaptarse a lo que había disponible. Y lo que había disponible, aunque pareciera increíble, caminaba sobre 4 patas dentro de las jaulas del Jardín de Aclimatación. Belleau hizo contactos con el personal del zoológico. Cuando un animal moría o llegaba el momento de sacrificarlo, él estaba hecho para llevarse la mejor carne. Así fue como en las cocinas del Voisin empezaron a preparar platos que hoy nombres parecen imposibles. El primero en liga fue el canguro. Un wallaby australiano que había muerto de viejo terminó convertido en un ragu con salsa povrad. Los clientes, al principio, dudaban. Pero el hambre y la curiosidad podían más. Pronto, el plato de canguro se convirtió en una especialidad buscada por los más atrevidos. Luego vino la cebra. Un hermoso ejemplo de cebra de Montana fue sacrificado y su carne, de un rojo intenso,
se vendió a 20 francos la libra. Los cocineros del Voisin la prepararon en filets gruesos, con una salsa de pimienta verde que disimulaba el sabor fuerte. Los críticos gastronómicos que tuvieron la suerte de probarla escribieron maravillas. La carne sebra supera en fineza a la mejor ternera, decían. Mentira, claro. Pero en una ciudad donde la gente empezaba a comenzaron mezclado con harina, cualquiera con parisha en manjar. Los antelopes fueron los siguientes. Eran animals grandes, con mucha carne aprovechable. El Voisin los ofrecía en terrena, con trufas picadas, una forma elegante de disimular que aquello que se estaban comiendo había soltado entre las hierbas africanas apenas unos meses antes. Los comensales, vestidos de etiqueta, masticaban aquellos bocados exóticos y brindaban con champán, fingiendo que todo era una aventura gastronómica divertida y no la señal de que su ciudad se estaba muriendo de hambre. Pero el plato que realmente marcó aquel diciembre fue el oso. Dos osos pardos que vivían en el zoológico desde hace años fueron sacrificados una fría mañana. Eran animals grandes, con kilos y kilos de carne y, sobre todo, con unas patas enormes que los cocineros sabían que eran un manjar. Las patas de oso, cocinadas lentamente con vino y hierbas, se consideraban un bocado digno de reyes. El Voisin preparó las suyas con todo el cuidado del mundo. Las sirvió en una fuente de plata, con una guarnición de castañas asadas. Los clientes que podían pagar el precio, que era altísimo, probaban aquella carne oscura y decían que recordaba al cerdo más sabroso, pero con un toque salvaje que no podían explicar. Nadie mencionaba que ese oso, probablemente, había entretenido a niños durante años, moviendo sus patas y abriendo la boca para que le tiraran pedazos de pan. Lo curioso de todo esto es que mientras los ricos disfrutaban de estos banquetes exóticos, la mayoría de los parisinos ni siquiera podía sonar con probar un pedazo de esa carne. Los precios eran imposibles para la gente común. Una comida en el Voisin costaba lo que una familia modesta gastaba en un mes entero, si que tenía dinero. Así que la ciudad vivía una realidad partida en dos. Arriba, los restaurantes llenos de gente bien vestida comiendo animals de zoológico. Abajo, las calles llenas de gente flaca buscando una rata que lavarse la boca. El gobierno, mientras tanto, intentaba controlar la situación como podía. Se fijaron precios máximos para los alimentos básicos, pero eso solo consiguió que los productos desaparecieran de los mercados oficiales y aparecieran en el mercado negro a precios todavía más altos. Se repartían raciones de pan, pero era un pan oscuro, hecho con harina de mala calidad mezclada con arroz, avena y hasta seren. La gente lo llamaba pan de asedio y lo mordían con cuidado, tratando de no romperse los dientes con las piedrecillas que a veces aparecían dentro. Y en las casas, las mujeres se volvían locas tratando de inventar comidas con nada. Aprendieron a hervir huesos viejos durante horas para sacar un caldo con ceba. Guardaban las cáscaras de verduras, si tenían la suerte de conseguir alguna, para hacer sopas tristes. Las mondas de patata, antes desperdiciadas, se convertían en un tesoro. Nada se tiraba. Nada se desperdiciaba. Y en medio de todo esto, los periódicos seguían publicándose. Claro, eran más delgados, con menos hojas y papel, pero no dejaron de salir en un solo día. Y en sus páginas, junto a las noticias de la guerra y los parties oficiales, aparecían cosas increíbles. Anuncios de tiendas que ofrecían carne exótica recién legada. Artículos sobre los beneficios nutricionales de la carne de caballo. Recetas detalladas para cocinar rata, gato o perro. Uno de esos periódicos, El Figaro, publicó una guía completa sobre cómo distinguir un gato bien alimentado de uno flaco, y qué partes eran las mejores para cocinar. Daban consejos prácticos,
La can de gato joven ira más tiena, mejor para asar, la de gato viejo necesitaba cocciones largas y en guisos. Todo escrito con la misma seriedad con la que antes hablaban de modas o teatro. Los carniceros también se adaptaron. Como y no había vacas en cerdos, aprendieron a despellejar y cortar animals que nunca antes habían tocado. Algunos se especializaron en perros y gatos. Otros, los más atrevidos, conseguían carne zoológico y la vendían a precios imposibles. Las colas frente a estas carnicerías eran largas, pero no tanto como las colas del pan. Porque para esa cola para la carne cara, primero hay que tener dinero. Los niños, como siempre, eran los que más sufrían. Sus caras se habían vuelto pálidas, sus cuerpos delgados. Jugaban menos, loraban más. Las madres les daban su propia comida, sias que tenían, y se cuidaban con hambre para que los dormieran con el estómago un poco menos vacío. Muchos niños aprendieron a cazar rodas con trampa caseras, una habilidad que ningún padre pensó nunca que tendría que enseñar a sus hijos. Diciembre avanzaba y el frigo apretaba. No solo faltaba comida, también faltaba carbón para calentarse. La gente quemaba lo que encontraba. Muebles viejos, libros, cuadros, puertas. Y en los patios interiores de los edificios, se veían hogueras pequeñas donde las familias se reunían para compartir el poco que la que podían arrancar a la madera quemada. Y el cena seguía pasando, ancho y gris, levandos hacia el mar los desechos de una ciudad que se desmoronaba. Y en sus orillas, hombres y mujeres buscaban algo que pesca, algo que coma, algo que venda. A veces encontraban un pez, pequeño y escuálido, y corrían a casa como si hubieran encontrado oro. Mientras tanto, y en los restaurantes elegantes, las cenas continuaban. El voisin preparaba y su famoso menú para la nochevieja, es que pasaría a la historia. Consum de elefante, terrina de antelope, lomo de lobo. Los comensales hacían reservas con semanas de antelación, ansiosos por probar esos platos únicos, por contar después a sus amigos que los habían comido animals de zoológico durante el sitio de París. No pensaban en los animals. No pensaban en los niños que morían de hambre a pocas calles de distancia. Pensaban en la aventura, en la experiencia, en la historia que podrían contar. El hambre, cuando no duele en el estómago propio, puede ser un espectáculo fascinante. Y entre banquets exóticos y muy silenciosos, París esperaba la llegada del año nuevo. Un año que empezaría con el sacrificio de los animales más queridos del zoológico, los que aún quedaban vivos. Los elefantes Castor y Pólux. Pero esa es otra historia, la del último banquete, la del momento en que la ciudad cruzó la línea y se comió sus propios sueños de el 31 de diciembre de 1870 amaneció gris sobre París. La nieve cubría las calles y el frío calaba hasta los huesos, pero este no era un día cualquiera. Era la última noche del año y, a pesar del hambre y la guerra, la gente quería celebrar. O al menos, quería olvidar por unas horas lo que estaba viviendo. En el Jardín de Aclimatación, los animales que aún quedaban vivos miraban el cielo gris sin entender nada. Y no quedaban cebras, ni antelopes, ni canguros. Los osos habían desaparecido semanas atrás. Solo resistían dos criaturas enormes, las más queridas del parque, los elefantes Castor y Pólux. Eran dos elefantes indios, machos, legados años atrás desde la lejana India. Los habían traído con mucho esfuerzo, en barcos que cruzaron océanos, para asombro de los parisinos que nunca habían visto nada igual. Castor era un poco más grande, de colmillos imponentes y mirada tranquila. Pólux era más joven, más juguetón,
con esa curiosidad que tienen los elefantes cuando aún no han cumplido los 20 años. Los niños los adoraban. Los domingos, cuando el parque se llenaba de familias, los pequeños se apenaban frente a su jola para verlos mover las orejas, agitar la trampa, pedir comida con esa mezcla de ternura y poder que tienen los animales grandes. Los elefantes, pacientemente, aceptaban las manzanas que les ofrecían y dejaban que les tocaran la piel rugosa con manos temblorosas. Pero es 31 de diciembre, nadie llevaba manzanas al zoológico. Las manzanas, como todo lo demás, habían desaparecido de París. Esa mañana, los cuidadores recibieron la orden. No fue una sorpresa, la verdad. Llevaban semanas oyendo rumores, viendo cómo los animales más pequeños desaparecían uno tras otro. Sabían que esto podía pasar. Pero saberlo no lo hacía más fácil. Los dos elefantes fueron sacrificados. Hacía falta mucha gente y mucha fuerza para matar a animales de este mano. No se podía hacer con un solo disparo, ni con un cuchillo cualquiera. Fue un trabajo duro, largo, triste. Los cuidadores, esos hombres que habían perdido años alimentando a Castor y Pólux, que les hablaban cada mañana y conocían sus manías, tuvieron que apartar la mirada. Cuando todo terminó, los cuerpos enormes yacían en el suelo. 4,000 kilos de carne, dijeron los que entendían. 4,000 kilos que podían alimentar a mucha gente, aunque solo fuera a la que podía pagarlos. La noticia corrió rápido por la ciudad. En los mercados, en las calles, en las colas del pan, la gente hablaba de lo mismo. Habían matado a los elefantes. Esa noche, los ricos comieron carne de elefante para celebrar el año nuevo. Y así fue. Los carniceros elegantes compraron los mejores cortes. Los restaurantes de lujo hicieron sus pedidos. La carne de elefante se vendió a 20 francos la libra. Un precio imposible para un obrero que ganaba 3 francos por jornada. Pero los que tenían dinero, los burgueses de siempre, pagaron sin pestaña. Era una oportunidad única, pensaban. Cuando volverían a probar elefante, el restaurante voisin, siempre a la vanguardia de la cocina exótica, preparó su menú especial para la nochevieja. En la carta, escrita con letra elegante sobre papel grueso, se podía leer, consumo de elefante. Los comensales que llegaron esa noche, vestidos con sus mejores galas, empezaron la cena con una sopa clara, de color dorado, que tenía un sabor profundo y húmedo. La carne de elefante, explicaba el camarero, hervida lentamente durante horas, soltaba todos sus jugos y dejaba un caldo reconfortante, perfecto para una noche fría. Luego vino el plato fuerte, filete de elefante asado con salsa de pimienta verde. La carne, de un rojo intenso, se servía en lonchas gruesas, acompañada de castañas asadas, dressas que aún se podían conseguir en algún mercado negro. Los comensales masticaban despacio, saboreando el momento. Algunos decían que recordaba a la ternera más sabrosa, pero con un toque salvaje, un regusto a selva que no podían explicar. Otros, más sinceros, admitían que estaba un poco dura, que necesitaba cuchillo bien afilado y mucha paciencia. La trampa, esa parte que los cocineros consideraban un manjar, se sirvió aparte. Cortada en rodajas finas, cocinada a fuego lento con vino tinto y hierbas aromáticas, ofrece una textura diferente, más tierna, cosa gelatinosa. Los entendidos la alabaron como lo mejor de la noche. Afuera, en las calles cubiertas de nieve, los pobres también celebraban a su manera. No con banquets, claro, pero con lo poco que tenían. Algunas familias habían conseguido una rata gorda para la cena, while acogían en un puchero con agua y un poco de cebolla si había suerte. Otros, los más desgraciados,
Solo tenian un trozo de pan negro que la banda asedio, juro como piedra, que mojaban en agua caliente para poder masticarlo. En las iglesias, la gente se reunía para la misa de fin de año. No tanto por fe, aunque también, sino por el clima. Las iglesias eran de los pocos lugares donde aún se podía estar un rato sin pasar frío. Los curas repartían bendiciones y palabras de esperanza, pero no podían repartir comida, que era lo que realmente necesitaban aquellos cuerpos flacos y aquellas caras pálidas. Cuando el reloj marcó las 12, París recibió el año 1871 de manera extraña. En los restaurantes elegantes, los comensales brindaron con champán francés, de que aún guardaban las bodegas, y chocaron sus copas celebrando la experiencia única de haber comido elefante en Nochevilla. En las calles, la gente se abrazó en silencio, deseándos lo único que realmente importaba, sobrevivir un día más. Nadie lo sabía entonces, pero sería uno de los últimos grandes banquets del asedio. En apenas unas semanas, la ciudad se rendiría y los alimentos volverían a entrar. Pero esa noche, mientras los parisinos ricos digerían su cena de elefante y los parisinos pobres intentaban dormir con el estómago vacío, la ciudad vivía uno de sus momentos más extraños. Los elefantes Castor y Pólux, aquellos que habían hecho felices a tantos niños, que habían viajado desde la India para asombro de Europa, que habían movido sus orejas enormes bajo el sol de París, y no existían. Solo quedaban sus colmillos, que alguien guardó como recuerdo, y los huesos, que acabarían hervidos para ese caldo. A la mañana siguiente, 1 de enero de 1871, los periódicos contaron la historia. Algunos con detalles escabrosos, otros con cierta nostalgia. El Figaro publicó una nota cosa poética. Los pobres elefantes, esos pacíficos gigantes que tantas veces vimos parir por el jardín, han pagado con su vida el capricho de los gastrónomos. Su can, vendedor a precio de oro, ha alimentado esta noche los privilegiados que aún pueden permitir celebrar. Los niños que los querían, esos que los domingos les levaban manzanas, loron al enterarse. Sus padres no sabían cómo consolarlos. No podían decirles que era solo un animal, porque no era solo un animal. Era Castor, era Pólux, eran los amigos de trampa larga que siempre estaban ahí, moviendo las orejas, esperando una caricia. En los días siguientes, la canda elefante siguió vendiéndose. No solo en restaurantes, también en carnicerias selectas, en puestos de mercado para los que podían pagarla. La gente probaba, comparaba, opinaba. Algunos decían que el lomo era lo mejor. Otros preferían las patas, cocinadas lentamente. Los más atrevidos buscaban el corazón, que consideraban un manjar. Pero no quedaban muchos animales en el zoológico. Los elefantes fueron el gran final. El broche de oro de una temporada de caza dentro de las propias jaulas. Después de reloj, solo quedarían pequeños ejemplares. Animals sin importancia para los paladares exigentes. El Jardín de Aclimatación, antes lleno de vida y color, era ahora un cementerio de jaulas vacías. Mientras tanto, la guerra seguía. Los prusianos continuaban rodeando la ciudad, impasibles, esperando que el hambre hiciera su trabajo. Sabían que era cuestión de tiempo. Sabían que París no podría resistir mucho más. Y tenían razón. Pero esa noche de fin de año, en los restaurantes iluminados con velas, nadie pensaba en la rendición. Pensaban en el elefante, en el saber extraño, en la historia que podrían contar. Brindaban por el año nuevo sin saber que el año nuevo traería más hambre, más frío, y finalmente, la humiliación de la derrota. Los camareros servían champán y retiraban los platos vacíos. En la cocina, los chefs descansaban después de una noche dura,
Orgullosos de haber ofrecido un menú que cuidaría en los libros de historia. Y afuera, en la noche Paris seguía esperando. Esperando comida, esperando paz, esperando que aquella pesadilla terminara de una vez. Los elefantes Castor y Pólux, desde algún lugar donde van los animales que mueren por culpa de los hombres, miraban la ciudad con sus ojos tranquilos. Ellos y no tenían hambre. Ellos y no tenían frío. Ellos, al menos, habían dejado de sufrir enero de 1871 luego con un frío que helaba el alma. Los primeros días del año, después de la locura de la nochevilla y los banquets de elefante, la ciudad intentaba volver a su rutina de hambre y espera. Pero y no cuidaba mucho que esperar. Los alimentos escaseaban como nunca y la gente empezaba a hacer cosas que nunca imaginó. En los mercados, los precios seguieron subiendo sin control. Un gato, que en diciembre costaba 7 francos, ahora valía 12 si estaba gordo. Las rotas, antes comida de pobres, se habían vuelto un lujo para la clase media. Los más humildes rebuscaban en la basura, en los vertederos, en cualquier lugar donde pudiera quedar algo aprovechable. Las mondas de patata, las hojas mustias, los huesos y hervidos varias veces, todo servía. Pero lo per no era solo la falta de comida. Era la falta de cala. El carbón se había acabado semanas atrás, while a la valía más que el oro. La gente quemaba lo que encontraba, sillas viejas, mesas rotas, libros heredados de los abuelos. En algunos barrios, los más pobres arrancaban las maderas de sus propias casas para calentarse unas horas. Aunque eso significara vivir con un agujero en la pared por donde entraba el viento helado. Los niños eran los que más sufrían. Sus cuerpos pequeños no aguantaban igual el frío en el hambre. Las madres los envolvían en trapos viejos, en periódicos, en cualquier cosa que diera un poco de abrigo. Los levaban pegados al pecho para darles cala. Aunque sus propios cuerpos y no tenían mucho que ofrecer. En los hospitales, los médicos veían liga cada día más niños flacos, con los ojos grandes y la piel pegada a los huesos. Muchos no sobrevivían. Mientras tanto, en los barrios ricos, la vida seguía otro ritmo. No era una vida fácil, claro, pero al menos tenían con que comprar. Y lo que compraban, cada vez más, era carne de caballo. El caballo se había convertido en el alimento principal de los que aún podían pagar. No los caballos de carrera, bonitos y cuidados, sino los caballos viejos, los que no servían para tirar de los carruajes, los que morían en las calles de hambre y frío. Las carnicerías de caballo, antes pocas y mal vistas, se multiplicaron por toda la ciudad. Abrían temprano y cerraban cuando no les cuidaba nada, siempre con colas largas de gente que esperaba pacient, con sus cestas vacías y la esperanza de lavarse un pedazo. La carne de caballo era más barata que la de zoológico, aunque tampoco estaba al alcance de todos. Un kilo costaba lo que un obrero ganaba en medio día. Los más ricos, los de siempre, seguían buscando cosas más exóticas. En el mercado negro, que funcionaba a pleno rendimiento a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlarlo, se podían encontrar verdaderas rarezas. Pájaros exóticos que alguien guardaba en su casa como mascotas, conejillos de indias criados en secreto, incluso algún perro de raza fina que desapareció misteriosamente y aparecía en la cocina de un restaurante elegante. Los periódicos, siempre atentos a lo que podía interesar sus lectores, publicaban artículos sobre los beneficios de cada tipo de carne. La carne de caballo, decían, era más nutritiva que la de vaca. La de perro, bien cocinada, podía ser tan sabrosa como el cordero. La dorada, si se limpiaba bien, no tenía nada que envidia al conejo. Todo era cuestión de saber prepararla.
y la gente se lo crea. O hacia como que se lo crea. Porque cuando el hambre priada, uno está dispuesto a crear cualquier cosa con tal de llevarse algo a la boca. Y en las casas, las mujeres se habían convertido en expertas cocineras de la desesperación. Sabían que partes de la rata eran aprovechables y cuales no. Conocen los tiempos de cocción para ablandar la carne de caballo viejo. Guardaban los huesos durante semanas, hirviéndolos una y otra vez hasta que soltaban el último resto de sustancia. Nada se desperdiciaba. Nada se tiraba. Los niños, mientras sus madres cocinaban esos guisos extraños, jugaban en las calles heladas. Pero y no jugaban a los soldados o a las escondidas. Jugaban a cazar ratas. Con palos, con piedras, con trampas con cuerdas y cajas, pasaban las horas persiguiendo a esos animalitos que antes daban miedo y ahora daban de cama. Algunos se volvieron tan hábiles que llegaban a casa con 2 o 3 ratas cada día, suficientes para dar de cena a toda la familia. El gobierno, encerrado en sus despachos, intentaba mantener el orden. Pero era difícil. La gente se amontonaba en las puertas de las panaderías cuando llegaba el pan, empujándose, gritando, peleándose por una barra. Los soldados tenían que intervenir a veces para separar a las mujeres que se tiraban del pelo por un pedazo de masa negra. Y luego estaban los que no podían más. Los que se sentaban en un banco, en una esquina, y se quedaban dormidos para siempre. Cada mañana, los encargados de limpieza encontraban cuerpos en las calles. Hombres, mujeres, niños, viejos, todos flacos, todos pálidos, todos con la misma mirada vacía. Los recogen en carretas y los llevaban a fosas comunes, sin flores, sin rizos, sin nada. En los restaurantes elegantes, los dueños empezaban a preocuparse. No porque la gente muriera, sino porque cada vez había menos clientes capaces de pagar. La clase media, esa que llenaba las mesas los fines de semana, se había empobrecido. Los ricos de verdad seguían viniendo, pero no eran suficientes para mantener los negocios abiertos. El voisin, que tanto había brillado en diciembre y en la Nochevieja, notaba y la bajada. Sus menús seguían siendo exóticos, seguían ofreciendo animales de zoológico cuando los había, pero las reservas escaseaban. La gente prefería gastar su dinero en comida para llevar a casa, en carne de caballo que pudiera alimentar a toda la familia, antes que en una cena elegante que solo disfrutarían unos pocos. Así que los restaurantes se adaptaron. Empezaron a ofrecer comida para llevar. Platos preparados, guisos envasados, cosas que la gente pudiera comprar y calentar en casa. También bajaron los precios, aunque no tanto como la gente necesitaba. Un obrero todavía no podía en zona con cama en el voisin, pero un empleado de banco, un pequeño comerciante, tal vez se podía permitirse un capricho de vez en cuando. Mientras tanto, los animales del zoológico seguían desapareciendo. Y no quedaban grandes ejemplares, solo pequeños, algún mono, algunas aves, un par de reptiles que nadie quería comer. Pero incluso esos, cuando no había más remedio, terminaban en la ola. La carne de mono, dejan los que la probaron, era fibrosa y de sabor fuerte, pero alimentaba. Las aves exóticas, tan bonitas con sus plumas de colores, daban muy poca carne, pero algo era algo. El Jardín de Aclimatación, antes lleno de vida, era ahora un lugar triste. Jolas vacías, puertas abiertas, paja sucia en el suelo. Los pocos animales que quedaban miraban con desconfianza a los humanos que se acercaban. Sabían, de alguna manera, que aquellos seres que antes les daban comida ahora querían comérselos a los. Y en medio de todo esto, la guerra seguía. Los prusianos,
desde sus campamentos en las afueras, observaban las ciudades enhacenada. No necesitaban atacar. El hambre hacía su trabajo mejor que cualquier canon. Solo tenían que esperar. Los parisinos lo sabían. Sabían que estaban perdiendo, que tarde o temprano tendrían que rendirse. Pero mientras tanto, resistían. Comían sus rodas, sus gatos, sus perros, sus caballos. Quemaban sus muebles, sus libros, sus recuerdos. Se abrazaban en las calles para descalar. Lloraban a sus muertos en silencio, sin tiempo para grandes julos. Enero avanzaba lento, implacable. Los días eran cortos y grises. Las noches, largas y heladas. La gente contaba los días que faltaban para que todo terminara, aunque no sabían si terminaría bien o mal. Solo querían que terminara. Los niños y no iban a la escuela. Las escuelas habían cerrado por falta de carbón para calentarlas. Jugaban en las calles, cazando rodas, peleando por un mendrugo, aprendiendo a sobrevivir como pequeños adultos en un mundo que se había vuelto loco. Las madres envejecían antes de tiempo. Sus caras, antes jóvenes, mostraban arrugas de preocupación y hambre. Sus manos, antes suaves, estaban agrietadas por el frío y el trabajo. Sus ojos, antes brillantes, miraban sin ver, perdidos en pensamientos de comida que no llegaba. Los padres, los que no estaban en la guerra, hacían lo que podían. Buscaban trabajo donde no lo había, cambiaban lo poco que tenían por un poco de comida, vendían en el mercado negro lo que encontraban. Algunos, los menos, conseguían mantener a sus familias. Otros, los más, veían cada día como sus hijos se debilitaban un poco más. Y entre rodas y caballos, entre frío y hambre, París esperaba el final. Un final que estaba más cerca de lo que nadie imaginaba el 28 de enero de 1871. Después de 132 días de sufrimiento, París finalmente se rindió. La ciudad no pudo más. El hambre había ganado la batalla que los cañones prusianos no pudieron ganar. Esa mañana, las campanas de las iglesias no sonaron a muerto, aunque muchos habían muerto. Sonaron a algo diferente, a algo que la gente no escuchaba desde hace meses. Sonaron a fin de la pesadilla. Los soldados prusianos, esos que habían rodeado la ciudad durante todo el invierno, recibieron la orden de abrir los caminos. Por fin, después de tanto tiempo, se podía entrar y salir de París. La noticia corrió como la pólvora. En los mercados, en las calles, en las casas frías, la gente lloraba y reía al mismo tiempo. Se abrazaban sin conocerse, compartían la alegría de seguir vivos, la tristeza de los que no habían logrado llegar hasta este día. Porque muchos no lograron. 60,000 personas, dicen los números, murieron durante el asedio. 60,000 historias de hambre y frío que terminaron en fosas comunes, sin una tumba donde llorarlos. Los primeros trenes llegaron en los días siguientes. Trenes cargados de comida de verdad, de rasa que los parisinos habían olvidado. Pan blanco, caliente, recién horneado. Carne de vaca y cerdo, jugosa, con su grasa y su color. Leche fresca para los niños, huevos, verduras, frutas. Cosas simples que antes se veían todos los días y que ahora parecen milagros. La gente se agolpaba en las estaciones para ver llegar esos trenes. No podían creer lo que veían. Algunos lloraban solo de mirar las cestas de pan. Otros reían como locos, saltando, abrazando a los desconocidos. Los niños, esos que habían sobrevivido comiendo rodas y cenando con pan, miraban con ojos grandes aquellas montañas de comida que parecían sacadas de un cuento. Pero la alegría duró poco. Pronto llegó la cuenta de lo que había perdido. Las calles mostraban las marcas del hambre.
edificios vacios, puertas quemadas, mobles rotos en las esras. Y sobre todo, gente flaca, con los ojos hundidos, con la piel pegada a los huesos, que caminaba despacio porque no tenía fuerzas para más. Los que habían perdido a sus seres queridos vagabundos en rumbo, buscando respuestas que nadie podía dar. Madres que habían enterrado a sus hijos en patios traseros, sin cura ni ceremonia. Hijos que habían visto morir a sus padres de hambre, sin poder hacer nada. Familias enteras rotas por invierno que no perdonó a nadie. Los periódicos, esos que nunca dejaron de publicarse, contaron la historia con lujo de detalles. Días después de la rendición, cuando había papel de verdad y tinta de verdad, sacaron ediciones especiales recordando lo vivido. Publicaron listas de los muertos, crónicas de los últimos días, testimonios de los que sobrevivieron. Y también, claro, recordaron lo de los animales del zoológico. París ha comido sus elefantes, tituló un periódico. Los animales exóticos del Jardín de Aclimatación alimentaron a los ricos mientras los pobres morían de hambre, decía otro. La historia de Castor y Pólux, los elefantes indios sacrificados en Nochevilla, se convirtió en el símbolo de aquella locura. La gente contaba como los habían visto semanas antes, vivos, moviendo sus orejas enormes, y como después los sirvieron en los restaurantes más caros de la ciudad. Los restaurantes, esos mismos que habían ofrecido menús de elefante y cebra, intentaron volver a la normalidad. Pero no fue fácil. Algunos clientes, los que habían pagado fortunas por aquellos platos exóticos, ahora miraban con vergüenza lo que habían hecho. Otros, en cambio, presumían de haber comido animales de zoológico, como si fuera una hazaña digna de contar. El voisin, el más famoso de todos, intentó seguir adelante. Pero la gente no quería recordar. Asociaban ese restaurante con los días más oscuros del asedio, con la locura de pagar 20 francos por una libra de carne de elefante mientras afuera la gente se moría de hambre. Poco a poco, los clientes dejaron de ir el voisin cerró sus puertas meses después, víctima también de aquel invierno. Los animales que sobrevivieron, los pocos que cuidaban en el zoológico, fueron cuidados como nunca. La gente se volcó con ellos, levándoles comida, acariciándoles, pidiéndoles perdón en silencio. Pero no cuidaban muchos. Un par de monos tristes, algunas aves desplumadas, reptiles que nadie quiso comer. El Jardín de Aclimatación tardaría años en recuperarse, en volver a llenas de animales exóticos traídos de lejanas tierras. En los barrios pobres, la vuelta a la normalidad fue más lenta. La comida llegaba, sí, pero el dinero no. Los que habían gastado sus ahorros en comprar rotas a precio de oro, los que habían vendido sus muebles por un saco de harina, los que habían empanado sus ropas por un poco de carbón, esos no tenían nada. La paz no les devolvió lo perdido. Las mujeres, esas guerreras silenciosas que mantuvieron a sus familias con guisos de nada y sopas de huesos, empezaron a recuperar fuerzas. Pero sus cuerpos guardaban la memoria del hambre. Muchas enfermaron, muchas no volvieron a ser las mismas. Sus hijos, los que sobrevivieron, crecieron flacos, con miedo a la escasez, guardando siempre un poco de pan por si acaso. Los hombres volvieron de la guerra, los que pudieron. Algunos encontraron sus casas vacías, sus familias desaparecidas. Otros llegaron justo a tiempo para enterrar a los suyos. Se abrazaban en las calles, sin palabras, porque no había palabras para tanto dolor. Luego buscaban trabajo, buscaban un nuevo comienzo, buscaban olvidar. Pero París no olvidó. No podía olvidar. Cada esquina, cada edificio, cada calle recordaba algo. La panadería donde hicieron cola durante horas para nada.
El parque donde cazaron rodas. El restaurante donde los ricos comieron elefante. La iglesia donde se refugiaron del frío. El hospital donde murieron los niños. Los meses pararon y la ciudad empezó a reconstruirse. Limpiaron las calles, arreglaron los edificios, plantaron nuevos árboles en los jardines. Pero las marcas del hambre no se borran con pintura en iconobras. Quedan en la memoria de los que vivieron, en las historias que cuentan a sus hijos, en las pesadillas que aún los despiertan por las noches. Los viejos, años después, todavía recordaban aquel invierno. Se sentaban en los bancos de los parques, cuando el sol calentaba, y contaban a los nietos como era la vida antes. Y cuando los nietos preguntaban qué pasó, ellos bajaban la voz y hablaban de los elefantes. De Castor y Pólux, los pobres animales que murieron para que los ricos celebraran la Nochevieja. Del saber de la candarada, que algunos decían que era como conejo. Del pan negro que rompía los dientes. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, sin entender del todo. Para ellos, nacidos después, aquellas historias sonaban a cuentos, a leyendas de un tiempo que ya no volvería. Pero los abuelos insistían, no es un cuento, pozo de verdad. Pozo aquí, en estas calles, en esta ciudad que tanto es. YACI, el recuerdo del invierno en que París se comió su zoológico pozo de generación en generación. Una historia de hambre y desesperación, de ricos y pobres, de animales exóticos convertidos en fillets. Una historia que parece mentira, pero que ocurrió de verdad. Hoy, cuando la gente pasea por París y visita sus hermosos jardines, pocos saben que allí, donde ahora llegan los niños y pasean las familias, hay 150 años los animales morían para alimentar a una ciudad hambrienta. Los elefantes, las cebras, los osos, los antelopes, todos desaparecieron en alas y sartines, en banquets de ricos y guisos de pobres. Pero si uno presta atención, si camina despacio por el bois de Boulogne, donde está bar aquel viejo zoológico, tal vez pueda sentir aún el eco de aquellas jolas viejas. El recuerdo de Castor y Pólux, los elefantes que un día fueron las estrellas del parque y el siguiente, fillets en la mesa de un restaurante. El hambre hace cosas extrañas en la gente. Vuelve locas a las ciudades enteras. Hace que lo imposible parezca normal, que lo sagrado se vuelva comestible. Y París, la ciudad de la luz, aprendió esa lección en el invierno de 1870. Un invierno que nunca olvidarán los que lo vivieron. Un invierno que, gracias a las historias y los recuerdos, tampoco olvidaremos nosotros.